ist wieder euer LMO und mit dem letzten Video über den Tierjäger habe ich mir überlegt, dass ich mir noch ein Lego-Set kaufe und es mit euch aufbaue. Es ist nämlich dieser imperialer Sturmtruppler-Transporter. Ich finde ihn sehr cool, deswegen habe ich ihn mir auch aufgesucht. Und den möchte ich heute mit euch aufbauen. Und bevor das Video losgeht, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, das würde mich sehr freuen. Jetzt beginnen wir mit dem Video.